PTE, one of the most toughest area হচ্ছে retail lecture. In most of the cases, 60 to 70% marks are being lost in this section. Especially বাংলাদেশের যারা ক্যান্ডিডেটস আছেন, রিটেল লেকচারটা আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিকজ ছোটখাটো দুটো ট্রিক্স আপনাকে রিটেল লেকচারে অ্যাটলিস্ট 70 to 80% মার্কস এনশিওর করে দিতে পারে। হাই, মাই নেম ইজ আসিফ, আই এম অ্যান এক্সপার্ট পিটিই টিচার। আজকে আমরা কথা বলবো রিটেল লেকচার নিয়ে। সো লেটস স্টার্ট। রিটেল লেকচার হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনাকে প্রথমে একটি ছবি দেখানো হবে এবং ওই টপিক নিয়ে কেউ একজন 1 মিনিট বা অ্যারাউন্ড 1 মিনিট 10 সেকেন্ডের একটা লেকচার থ্রু করবে। আপনাদের যেটা করতে হবে, আপনাদেরকে এই লেকচারটাকে সামারাইজ করে ঠিক 40 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে রিডেলিভার করতে হবে। নাও প্রশ্ন হচ্ছে, লেকচারটা যেভাবে বলেছে আপনাকে কি ঠিক সেভাবেই ডেলিভার করতে হবে? অ্যান্সার ইজ নো। আপনার কাজ হচ্ছে লেকচারটা সামারাইজ করে কি পয়েন্টস এবং সাপোর্টিং এলিমেন্টসগুলোকে হাইলাইট করা। নাম্বার 2, আপনি কি লেকচার শুনতে শুনতে লিখবেন? নো, ইউর ব্রেইন ক্যান নট লিসেন অ্যান্ড রাইট সাইমালটেনিয়াসলি। আপনাকে আগে শুনতে হবে, এরপর আপনাকে লিখতে হবে। অ্যান্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, আপনি কি শুনে মেমোরাইজ করে তারপর লিখবেন? নো, একটা 1 মিনিট 10 সেকেন্ডের লেকচারে 2 থেকে 300 বা 400 ওয়ার্ডস থাকবে। সো ইটস মেয়ারলি ইম্পসিবল ফর ইউ টু মেমোরাইজ 400 or 300 words instantly and start delivering it in 10 seconds. আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে নোট ডাউন করতে হবে। প্রবলেম ইজ আপনি কিভাবে নোট ডাউন করবেন? পিটিই কোশ্চেনের অ্যান্সার যখন আপনারা দিবেন, আপনাদের সামনে নোটস নেওয়ার জন্য পেন অ্যান্ড পেন্সিল থাকবে অ্যান্ড পেপার থাকবে। দ্য প্রবলেম ইজ আপনাকে কখনো নর্মাল পেপার এবং নর্মাল পেন দেওয়া হবে না, আপনাকে একটা ইরেজেবল মার্কার দেওয়া হবে এবং একটা লেমিনেটেড পেপার দেওয়া হবে। আমি আমার পিটি দেওয়ার সময় আমি যে চ্যালেঞ্জেসটা ফেস করেছিলাম, যখন আমরা পেন দিয়ে লিখি, ঠিক ইরেজেবল একটা মার্কার দিয়ে আমরা যখন একটা লেমিনেটেড পেপারের উপর লিখি, হ্যান্ডরাইটিংটা খুব ক্লিয়ার থাকে না। তো হয় কি যে আপনি যা লিখেছেন, আপনি যদি একটু টেকনিক্যালি না লিখেন বা কিওয়ার্ড মেনটেন করে না লিখেন, আপনি কিন্তু আবার এটাকে পড়ে আপনি আপনাকে প্রিপেয়ার করতে পারবেন না। সো লট অফ চ্যালেঞ্জেস আর দেয়ার, বাট দিস ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। আপনার যদি একটু স্কিলস থাকে, একটু লিসনিং অ্যাবিলিটি ভালো থাকে, ইউ ক্যান ইজিলি রিডেলিভার দ্য রিটেন লেকচার। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, নোটস আপনারা কিভাবে নেবেন? আমি সাজেস্ট করব, আপনাদের যখনই রিটেল লেকচারের সেকশনটা আসবে, তখন আপনারা আপনাদের সামনে যে লেমিনেটেড পেপারটা থাকবে, ওই লেমিনেটেড পেপারটাকে আপনারা দুটো সেকশনে ভাগ করে ফেলবেন। একটা হচ্ছে মেইন আইডিয়া, হোয়াটস দ্য টপিক ইজ অল অ্যাবাউট, আরেকটা হচ্ছে কি টপিকস অর সাপোর্টিং এলিমেন্টস যা যা আছে। তো একজন স্পিকার যখন কথা বলবে, সে তার প্রথম 1-2 লাইনের মধ্যে সে কিন্তু তার টপিক সেন্টেন্সটা বলে ফেলবে। টপিক সেন্টেন্সে ওই লেকচারটা কি নিয়ে সে কিন্তু আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়ে দিবে। সাথে সাথে কিন্তু আপনাকে ওই মেইন এলিমেন্টটা লিখে ফেলতে হবে। এরপরে যখন লেকচারটা চলতে থাকবে, আপনারা তখন কিওয়ার্ড 1-2টা ওয়ার্ডে আপনারা যাতে ইজিলি রিমেমোরাইজ করে আবার রিকল করে সেটাকে বলতে পারেন, ওইভাবে লিখবেন। ডু নট এভার ট্রাই টু রাইট দ্য ফুল সেন্টেন্সেস, এটা কখনোই সম্ভব না। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, পিটিই রিটেল লেকচারে আপনি যেহেতু কোনো কিছু মেমোরাইজ করতে পারবেন না, ইউ ক্যান ফলো আ সিম্পল ফরম্যাট। নর্মালি আমি যে ফরম্যাটটা ফলো করি, যখন একটা লেকচার আসলো, আমাকে যখন রিটেল লেকচারে যেতে হবে, আমি তখন প্যারাগ্রাফগুলোকে কিছু পার্টে ভাগ করে ফেলি। যেমন, the speaker talked about mainly about this, or the lecture was mainly about this topic, blah 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 blah. The speaker mentioned about blah 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 blah. The speaker was discussing about la 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 la. Also, there was this. Moreover, the speaker emphasized on this. Overall, the speaker tried to say this. So, আপনারা যখন এই সেকশনগুলোকে ভাগ করবেন, লাইক দ্য স্পিকার ওয়াজ ডিসকাসিং অ্যাবাউট, দ্য স্পিকার মেনশনড, এই ওয়ার্ডগুলো আপনারা যখন বলবেন, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই 3-4টা ওয়ার্ডের গ্যাপের মাঝখানে আপনি কিন্তু আপনার রিটেল লেকচারটাকে মাথায় রিফর্মুলেট করে নিতে পারবেন। আপনার সামনে লেকচার শেষ হওয়ার পরে 10 সেকেন্ড সময় দেওয়া হবে আপনাকে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য। আসলে এই 10 সেকেন্ডে আপনি কখনোই প্রিপেয়ার্ড হতে পারবেন না। আপনাকে প্রিপেয়ার্ড হতে হবে ওই 1 মিনিট 10 সেকেন্ডে যখন লেকচারটা বলবে। এরপরে রেকর্ডিং শুরু হওয়ার আগের যে 10 সেকেন্ড, সেই 10 সেকেন্ডে আপনাকে সিম্পলি ব্রিদিংটাকে ঠিক করে আপনার ভয়েসটাকে ইনলাইন আনতে হবে। এখানে আসলে প্রিপারেশন নেওয়ার কিছু নেই। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট রিটেল লেকচার। লেটস স্টার্ট আ প্র্যাকটিস।
দুটো প্র্যাকটিস করব আমরা রিটেল লেকচারে। দুটো প্র্যাকটিস করার পরে আমি আপনাদেরকে ইউটিউবে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব। লিঙ্ক অনুযায়ী আপনারা গিয়ে অনেকগুলো রিটেল লেকচার প্র্যাকটিস করে আসবেন। আমি নামটা বলতে পারছি না, সিন্স দিস ইজ সামওয়ান এলস প্রপার্টি, সো গুড লাক। Sports nutrition is an important part of sports science. It is about helping sports people get the right food, the right nutrients, so that their bodies are as prepared for their sport as they can be, to make them as competitive as possible. But it doesn't just help sports people. The same principles can be used by people whose purpose is simply exercise. Different sports and activities require different nutrition, for example. Different sports involve different amounts of energy consumption. It's important to get this right, because if the person doesn't get enough calories in their food, he or she won't have the energy they need to compete at their best. On the other hand, if too many calories are consumed, the person may put on weight, obviously not what the athlete needs. Sports nutrition isn't just about what happens before competing. Recovery from competition is also very important. For example, foods that are rich in protein can help the muscles repair themselves after strenuous exercise, so that the sportsperson is ready for the next event. সো আমাদের প্রথম রিটেল লেকচারটা ছিল একজন ভদ্রলোক স্পোর্টস নিউট্রিশন নিয়ে কথা বলেছে। আপনারা যদি রিওয়াইন্ড করে শুনেন, এই লেকচারটা এর মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন। সাথে উনি আরও বলেছেন ক্যালোরি মেপে খাওয়ার জন্য, আরও বলেছেন স্পোর্টসের আগে নিউট্রিশন যেমন জরুরি, স্পোর্টসের পরেও নিউট্রিশন তেমন জরুরি। স্পোর্টস পার্সনদের জন্যই যে নিউট্রিশনটা জরুরি তা না, যারা নর্মাল এক্সারসাইজ করে তাদের জন্যও জরুরি। সো ওভারঅল একটা নিউট্রিশিয়াস আর ব্যালেন্সড ডায়েটের ইম্পর্টেন্স নিয়ে কথা বলেছেন। সো আমি যদি রিটেল লেকচারটাকে সাজাই, আমি হয়তো এভাবে বলতে পারি, the speaker was discussing the importance of the sports nutrition. He mentioned that a balanced diet can help a sports person to prepare for the sports or even to recover the energy has been lost during the sports. He also mentioned that a sports diet is not only important for the sports person, but it is also helpful for those who does some exercises regularly. He emphasized about the protein that helps to recover the muscle, and overall he tried to get the attention of the audience on having a balanced sports diet that help us to keep ourselves refreshing, efficient and strong. So আমি হয়তো অনেক পয়েন্ট মিস করে গিয়েছি, আমি হয়তো সব পয়েন্ট বলি নাই। দ্য থিং ইজ, আপনার টাস্কটা কি? আপনার টাস্ক হচ্ছে 40 সেকেন্ডে আপনাকে মেইন আইডিয়া কনভে করতে হবে এবং সাপোর্টিং এলিমেন্ট কনভে করতে হবে, সো দ্যাট আপনি এই 40 সেকেন্ডের মধ্যে কম্পিউটারকে বুঝাতে পারেন যে 40 সেকেন্ড আপনি টায়ার্ড হন নাই, আপনি যা শুনেছেন আপনার মাথায় আছে, অ্যাটলিস্ট 70% মাথায় আছে, তাতেই হবে। আপনি যদি কম্পিউটারকে বুঝাতে পারেন যে আপনার 70% মাথায় আছে, দ্যাটস ইট। I believe our borders should be open, but if that is not politically acceptable for now, Europe should at least open up a legal route for people from developing countries to come work here. Over time, hopefully, we can move to a position where borders are completely open. Persuading skeptics won't be easy. That's why I think the argument for free migration has to be made at several levels. A principled case, it increases freedom and reduces injustice. A humanitarian case, it helps people much poorer than ourselves. An economic case, it makes us richer. And a pragmatic case, it is inevitable. So it is in everyone's interest to make the best of it. Freedom of movement is not just a matter of human rights and international solidarity. It is in our self-interest. Opening our borders may seem unrealistic, but so too once did abolishing slavery or giving women the vote. Campaigning for people's right to move freely is a noble cause for our time. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট রিটেল লেকচার। এই রিটেল লেকচারটাতে একজন ভদ্রলোক একটু উইয়ার্ড আইডিয়া নিয়ে কথা বলেছেন। উনি বলতে চেয়েছেন, উনি বিশ্বাস করেন ওপেন বর্ডার ইজ নিডেড। উনি ওপেন বর্ডারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেছেন। উনি বলতে চাচ্ছিলেন যদি সব দেশ বর্ডার ওপেন করে দেয় তাহলে
যারা একটু পুয়ার ওরা ভালো দেশে গিয়ে কাজ করতে পারবে, ফ্রিডম থাকবে, এক দেশে কেউ নির্যাতিত হলে আরেক দেশে যাবে, ওভারঅল সবার ইকোনমি বুম করবে। এবং উনি কিন্তু একটা ওয়ার্ড বলেছেন, ইনএভিটেবল। সো এই ইনএভিটেবলের কথা মানে হচ্ছে অপরিহার্য। বেসিক্যালি স্পিকার উনি আসলে এই আইডিয়াটাকে ভ্যালিডেট করতে চেয়েছেন। নাও প্রবলেম ইজ, অনেক ক্যান্ডিডেট এই রিটেল লেকচারে এসে হয়তো ওনার সেই আইডিয়াটা ভ্যালিড কি ইনভ্যালিড সেটা নিয়ে কথা বলবে। নো, দিস ইজ নট ইউর টাস্ক। ইউর টাস্ক ইজ টু সামারাইজ হোয়াট স্পিকার told all about. So the retail lecture could be in 40 seconds. You can say that the speaker was discussing the necessity of the open border mechanism around the world. He urged that all countries should open their borders so that it helped every country to gain on economic perspective. He mentioned if the border is open, then the poor people will have better opportunity to earn, the poorer countries will have better opportunities to roll out their economy, and moreover, people will have freedom to move around. However, he tried to validate that overall global politics should prioritize opening the borders for everyone so that everyone gets benefited. He felt that this is necessary. However, the discussion might need more evidence to support his main point, but the speaker was highly motivated in validating his idea about opening the borders for all for the betterness of everyone. তো দেখেন, আমি আমি 10-এ কত পাবো আমি জানি না, বাট আমি এতটুকু বলতে পারবো 40 seconds আমি কন্টিনিউ করেছি। I'm not a pro PTE candidate. I'm not telling you that I got 90, you will get 90. This is not bloody YouTube thumbnail. আমি আপনাকে বলবো watch this video and get 90 out of 90. No, this is a practical help. Now what you need to do, আপনার কাজ হচ্ছে PTE এর প্রত্যেকটা সেকশনকে ক্র্যাক করতে শেখা। If you're able to crack the PTE syllabus, then you will learn how to handle all the section, right? সো রিটেল লেকচারের মেইন পার্টটা হচ্ছে আপনার লিসনিং খুব শার্প হতে হবে, আপনার নোট টেকিং স্কিল খুব শার্প হতে হবে। আপনাকে প্যারাগ্রাফ আপনি যখন বলবেন, প্রনাউন্স করবেন, তখন থেমে থেমে আপনার আইডিয়াগুলোকে রিজেনারেট করে আপনাকে ডেলিভারি দিতে হবে। দ্য মেইন চ্যালেঞ্জ ইজ টু স্পিক till 40 seconds and cover at least 70% of your lecture. Thank you. Have a good day. See you in next video.